Hello everyone, a very good evening. I hope I'm audible that side. Kindly give একজন to revert করবে please if I'm audible or not. তোমরা কি আমাকে দেখতে বা শুনতে পাচ্ছ? একটু kindly please কেউ revert করবে। Okay, fine. Yes, I have received your revert. Okay, thank you. Well, good evening everyone and welcome to Kavish IAS and Kavish WBCS, converting possibilities into reality. Well, I'm your English mentor Shweta Basu and I welcome you all to our very new Netaji Special free YouTube course for WBCS Mains 2023. And it's a very much free crash course present in YouTube. Well, আমি তোমাদের guide করতে চলেছি with the English portion for WBCS and some of the other government examinations যেখানে আমাদের মেইনসে written পার্টে English descriptive রয়েছে। So very clearly this is going to be a free session, going to be rather this is a very free session present in YouTube and এই সেশনে আমি তোমাদেরকে ইংলিশের ডেসক্রিপটিভের যা যা টপিকস রয়েছে সেই টপিকের ডিটেইলড আমরা ক্লাসেস করব। ফার্স্টে একটা করে ক্লাসে আমরা রুলস রেগুলেশনস এই পার্টটা পুরোটা করব and then we will proceed towards the model answer part অর্থাৎ আমরা model answer পার্টটা দিকে চলে যাব। So this is the way where through which I am trying to figure out the entire procedure, I think, which is going to be quite helpful for you all. So yes, let's begin today's class then. আজকে আমরা পার্সোনাল লেটার রাইটিং এর কিছু ডেমনস্ট্রেশন দেখব। পার্সোনাল লেটার রাইটিং এর কিছু previous year question which has come in the last few years of government examination সেগুলো দেখবো। আচ্ছা, তোমাদের অনেকের এরকম একটা কনফিউশন বা কোয়েশ্চেন ছিল যে যদি এই লেখাগুলো আমাদের অন্য পরীক্ষার জন্য আসে তাহলে কি আমরা সেম প্যাটার্ন ফলো করতে পারি? ইয়েস, অফ কোর্স। আমি তোমাদের একবারও কোথাও বলিনি যে এই প্যাটার্নটা বা এই নিয়মগুলো শুধুমাত্র আমাদের বেসিক WBCS মেন্স এর জন্য এরকম কিছু করা নেই। WBCS, SSC, UPSC, ব্যাংক, এই যে কোনো মেন্সে যেখানে ডেসক্রিপটিভ ইংলিশের ডেসক্রিপটিভ পার্ট রয়েছে যে কোনো জায়গাতেই তোমরা কিন্তু এই পার্টিকুলার মানে রুলস গুলো ফলো করে definitely you can write down. So yes, it is never mentioned because rules and regulations are never concerned with any examination. I hope I can make myself clear to you. Well, I can see someone present here named Orpadev Das. Good evening. I'm good. I hope you're I hope you're fine too. But Orpadev, এর আগের দিন যখন লাইভ ক্লাস হয়েছিল অর্থাৎ মানডে সন্ধ্যে 6টা থেকে 7টা পর্যন্ত লাইভ ক্লাস হয়েছিল, I have seen some of your messages in the live chat section which I didn't feel good. So yes, একটু মনে করে দিতে চাইবো যেটা ফ্রি ক্র্যাশ কোর্স ঠিকই, বাট দিস ইজ আ কমপ্লিটলি একাডেমিক ইনস্টিটিউশন। এখানে এরকম ধরনের কোনো মেসেজ এন্টারটেইন করা হয় না যেরকম তুমি মানডে ইভিনিং এর ক্লাসে লিখেছিলে। So better if you want to attend classes, be a student and to do the classes attentively. If you have anywhere any doubts or questions, come up with your doubts and questions. Ask us. We are ready to answer your questions. We will be very happy to help you out for your examination preparation. But this is not any funny place. এখানে আমরা কোনো রকমের কোনো অফিসিয়ালি কোনো নিউসেন্স টলারেট করা পছন্দ করবো না। So better you do not type those kind of messages in any live chat section or comment section ever again on any teacher's account. Hmm. So I think it will be comparatively better if you people understand. Okay. So এবারে পার্সোনাল লেটার রাইটিং এর ক্ষেত্রে আমরা পার্সোনাল লেটার রাইটিং এর ক্ষেত্রে ফেরত আসছি। প্রথমে আমি তোমাদেরকে টপিকটা দেব, টপিক দেখছি কি, কোয়েশ্চেন দেখছি কি, and then coming back to the answer part. Okay, so what is our question? Imagine you are visiting your native
village or town after an interval of 10 years. Write a letter to a friend describing the changes which have meanwhile taken place. আরেকবার পড়বো। Imagine you are visiting your native village or town after an interval of 10 years. Write a letter to a friend describing the changes which have meanwhile taken place. অর্থাৎ 10 বছর পর তুমি তোমার নিজের গ্রামে বা নিজের জায়গায় আবার ফেরত যাচ্ছ এবং এই 10 বছরের গ্যাপে কি কি হয়ে গেছে, কি কি চেঞ্জেস এসছে, সেই জায়গাটা কিভাবে নতুন রূপ নিয়েছে, নতুন আকার ধারণ করেছে, এই গোটা পার্টটা কোন একটা ফ্রেন্ডকে ডেসক্রাইব করতে বলা হয়েছে। সো বোঝাই যাচ্ছে ইটস আ পার্সোনাল লেটার বা বলা ভালো ইটস এন ইনফর্মাল লেটার রাইটিং। সো আমাদের ডেফিনেটলি পুরো প্রসিডিওর গুলো ডিটেলসে জানা। সো উই উইল ডিরেক্টলি গো টু দ্য মডেল আনসার। যাদের এই ক্লাসটা প্রথমবার অ্যাটেন্ড করছো, যারা এই ক্লাসটা ফার্স্ট টাইম লাইভ সেশন অ্যাটেন্ড করছো, তাদের উদ্দেশ্যে বলে রাখি, প্লিজ ডু কিপ দিস ইন মাইন্ড যে আমরা যেন বেসিক আমাদের মডেল আনসারের আগে যে রুলস এর ক্লাসটা হয়েছে সেটা যেন তোমরা করে নাও। I can see a new student joining up, Shayan Das. Hi Shayan, good to see you. So please keep this in mind যে যখন model answer video বা class দেখছো, please go through the previous video বা class of that particular rules of that particular topic. তবেই গিয়ে model answer কিভাবে হচ্ছে বা কিভাবে লেখা হচ্ছে এই একটা পুরোটা ক্লিয়ার হবে। I hope it's all clear. আচ্ছা, পার্সোনাল লেটার রাইটিং করছি। লেটার রাইটিং এর কোনো হেডিং এর ব্যাপার নেই, জাস্ট সিম্পলি আমাদের একটা বাঁদিকে লেফট সাইডে আমাদের একটা অ্যাড্রেস দিতে হবে, which is the sender's address, not the receiver's address. So this is the sender's address we are writing. You can see here writing 17 by 19A Kavinagar. আমি তোমাদের বলেছিলাম, ইফ ইউ পিপল রিমেম্বার, যে আমরা যখনই কোনো অ্যাড্রেস লিখি, যদি সেখানে কোনো অ্যালফাবেট লিখতে হয় দ্যাট হ্যাজ টু বি ইন ক্যাপিটাল। যদি সেখানে আমাদের আলফা নিউমেরিক্যাল করতে হয়, অর্থাৎ যদি আচ্ছা তাদেরকে বলে কটা প্যারাগ্রাফ করেছি আমরা, 1 2 3 4 5, just as I have said, 4 to 5 paragraphs more than enough. তোমরা 4টেও করতে পারো, 5টা করতে পারো, এর বেশি করার। Patiala did not look familiar to me. Patiala থেকে sender's address বা sender's location is almost like 10 miles away. There was tremendous change. Sorry. Buffering হচ্ছে, but it's working fine from my end. আমি জানি না তোমার নেটওয়ার্ক poor কিনা, but it is working fine. Let me just check a bit to it. Buffering যদি হয়ে থাকে, wait, I'm just checking once. I think it is now working better. Argadi, please do let me know if it's working better or not. Alright. Okay, so there was tremendous change in all respects. Today it is well connected by metalled roads and public transport system. Argadi, I think is it better now? Alright, thank you. আগে যেরকম কাঁচা রাস্তা ছিল, উর্বর জমি ছিল, ছিল, এখন একটা পুরো পাকা রাস্তাতে পরিণত হয়েছে। এভরিথিং ইজ অ্যাবসলিউটলি স্মুথ অ্যান্ড মেটাল অ্যান্ড লেভেল, অর্থাৎ পাকা রাস্তা হলো। আগে যেটা ছিল না, আগে সেটা একটা উর্বর জমি বা উর্বর জমি মানে একটা উর্বর রাস্তা ছিল, এটা উঁচু নিচু ছিল, অর্থাৎ রাস্তার সিচুয়েশন বেটার হলো। As I stepped down at Patiala bus stand, there was a bus bound for my village waiting just nearby. অর্থাৎ আমি যখন পাটিয়ালা পৌঁছলাম, সেখানে আমার জন্য একটা বাস ওয়েট করছিল কাছেই। Within 20 minutes I reached my village. It was quite surprising. As I took a road to enter my village, I caught sight of a degree college, a co-educational institute serving the needs of 30 odd villages of the Tehsil. Very important sentence.
যারা ক্লাসটা লাইভ দেখছো এবং যারা রেকর্ডেড দেখবে তাদের মানে দুই ক্যাটাগরি স্টুডেন্টসকে আমি বলছি, you can see how much easy language, how much easy vocab is actually given here. এখানে কিন্তু কোনো রকমের কোনো হাই ডিফিকাল্ট ওয়ার্ড এমন কোনো শব্দ যারা তো মানে জানা নেই এমন কিচ্ছু দেওয়া নেই। Very simple and subtle, all the words which we use in our daily life, not only in case of writing or speaking, but just as a very basic means of রিমেম্বারিং, ঠিক সেই সকল ওয়ার্ডস দিয়েই কিন্তু এইভাবে পুরো লেখাটা তৈরি করা হয়েছে। সো ইয়েস, আমার মনে হয় না দিস ইজ গোয়িং টু বি এট অল দ্যাট মাচ ডিফিকাল্ট ফর ইউ পিপল। তোমরা এরকম লেখা লিখো, খুব ভালো নম্বর, 5 নম্বর শুধু না, খুব ভালো নম্বর ভেরি ইজিলি নিয়ে আসতে পারি, ক্যান ডেফিনেটলি সিকিউর গুড মার্কস ফ্রম দ্যাট। ওকে, সেখানে বলা হচ্ছে যে মোটামুটি 20 মিনিটের মধ্যে সেন্ডার বা লেখক নিজের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেল এবং গিয়ে পুরো সারপ্রাইজ হয়ে গেল যে এত তাড়াতাড়ি পৌঁছে গেল, which is very surprising, যে হাউ ফাস্ট, মানে কত তাড়াতাড়ি পৌঁছে এলো। I think now it will be better for you people to see. Yeah. Okay. So তো যখনই সেখানে নামার পরে, বাস থেকে নামার পরে একটা পার্টিকুলার রাস্তা নিয়ে লেখক গ্রামে এন্টার করছে এবং গিয়ে দেখতে পেল সব থেকে অবাক করা একটা দৃশ্য, একটা কো এডুকেশনাল কলেজ, সরি ইনস্টিটিউশন, সেটা স্কুল হতে পারে বা কোনো গ্রামীণ শিক্ষা ব্যবস্থা হতে পারে, which is co-educational, অর্থাৎ যেখানে women, sorry, boys and girls, men and women are learning and working together. So it's a co-educational institution, যেখানে মোটামুটি অলমোস্ট 30টা তহসিলের ভিলেজের মানুষজন বা বাচ্চাদেরকে সার্ভ করা হচ্ছে। তার মানে বুঝতে পারছো হাউ মাচ বা হোয়াট ইম্পর্টেন্ট সিগনিফিকেন্স দিস particular place is having with it বা within it. Okay, so young men and women were dressed in modern clothes and moving freely here and there. The electricity and telephone wires gave me the impression that the village are really developing. In every home I found cable TV and telephone facility. Even there was a small bookstore with latest magazines, newspapers and books for the students. অর্থাৎ লেখক দেখতে পাচ্ছে বা যে মানে চিঠিটা লিখেছে সেন্টার ইজ সেইং দ্যাট প্রতিটা বাড়িতে ইলেকট্রিসিটি রয়েছে, টেলিফোন রয়েছে, এবং এই ইলেকট্রিসিটি আর টেলিফোনের প্রেজেন্সটা এটা বুঝিয়ে দেয় যে অ্যাকচুয়ালি কতটা উন্নত হয়েছে গ্রামের অ্যাকচুয়ালি কত পরিমাণে উন্নতি ঘটেছে, যে এবং আশেপাশের মহিলারা একদম ফ্রি ক্লোথস পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কোনো বর্ডার নেই, কোনো লিমিটেশন নেই, দে আর ভেরি ফ্রি টু মুভ হিয়ার এন্ড দেয়ার। ইভেন সেখানে একটা স্মল বুক স্টোরও আছে যেখানে লেটেস্ট নিউজ পেপার, লেটেস্ট ম্যাগাজিন পৌঁছচ্ছে। তার মানে গ্রাম কত উন্নত হয়ে গেছে, যার জন্য লেটেস্ট জিনিসপত্র সেখানে এভাবে অ্যাভেলেবল। It being the month of February, wheat crop, আটা, it being the month of February, wheat crop and mustard crop with yellow flowers bring a bright outlook to the background. আমি একটা ছোট্ট কথা বলতে চাই, এখানে দেখো একটা জিনিস লেখা আছে, as it is being the month of February, তাহলে ফেব্রুয়ারি মান্থে আমি গেছি, তাহলে ফেব্রুয়ারি মান্থে যদি আমি যাই চিঠিটা আমি কবে দিতে পারি, ফেব্রুয়ারি মান্থের শেষে বা মার্চ মাসের শুরুতে, অ্যাটলিস্ট, বা বেড়ে গেলে মার্চ মাসের শেষে, বাট নট আফটার মার্চ। So it is very very important that we give the date accordingly. 24th February, এটা যদি একবার ফেব্রুয়ারি না দিয়ে যদি আমরা জুন দিয়ে দিতাম, আমার মনে হয় না ব্যাপারটা অ্যাপ্ট হতে পারে, কারণ আমি সদ্য সদ্য ঘুরে আসি, আমরা ঘুরে আসি, তারপরে সেই বিষয়ে ডিটেলসে লিখি, বলি, ডিসকাস করি। যদি ঘুরে আসার পরে সেই জায়গাটা যদি নাই পাওয়া যায়, ঘুরে আসার পরে যদি সেই মানে অনেকদিন পরে যদি সেই বিষয়ে কথা বলা হয়, অটোমেটিক্যালি অনেক জিনিস আমাদের মাথা থেকে অটোমেটিক্যালি বেরিয়ে যায়, and it is absolutely not. তো সেই জন্য সেটা বুঝে, সাইকোলজি গুলো বুঝে নিয়ে ডেট গুলো দেওয়া উচিত।
Alright, so it's being the month of February. Wheat flour and mustard flour, আটা এবং সর্ষে with yellow flowers provided bright outlook to the background. মাঠের পর মাঠ জুড়ে হলুদ হলুদ ফুলে ছড়াছড়ি. The sight of lush green fields reminded me of the blessings of nature. Life appeared to be moving at leisure. অর্থাৎ এত সুন্দর দৃশ্য, এত সুন্দর সবুজ দৃশ্য দেখে মনে হয় আমরা কত ভাগ্যবান এবং ভাগ্যবতী যে আমরা এত সুন্দর প্রকৃতি পেয়েছি, প্রকৃতির এত সুন্দর সুন্দর ক্রিয়েশন অ্যান্ড কালচারের মধ্যে আমরা বড় হয়েছি অ্যান্ড তৈরি হয়েছি. মানে God and nature has gifted us so many things. God and nature has gifted us so much. There was no hurry and worry, hustle and bustle of the commercial cities. Even life after 10 o'clock of nature, life appeared to be even life after 10 o'clock in the village was marked with gaiety and laughter. অর্থাৎ কারোর কোনো তাড়া নেই, কেউ কারোর কোনো বিষয়ে ফোর্স করছে না, তাড়া দিচ্ছে না, কিচ্ছু না, সবাই খুব হ্যাপি রয়েছে. এভরিওয়ান ইজ অ্যাকচুয়ালি ভেরি ফ্রি. এভরিওয়ান ইজ অ্যাকচুয়ালি ভেরি মানে যেটাকে আমরা বলতে পারি ভেরি কুল. শায়ন বলছে ভেরি বিউটিফুল. বিউটিফুল ঠিক না, আমি বলবো যে এভরিওয়ান ইজ ভেরি ফ্রি, একদম রিল্যাক্সড. যার যা ইচ্ছা তাই করছে, যতটুকু যখন যেটা ইচ্ছা সেটাই করছে, তার বাইরে কিছু না. যখন যেটা ভালো লাগছে তখন সেটা করছে. অ্যান্ড ভেরি ইম্পর্টেন্টলি এটা মাথায় মানে রাখা উচিত যে এই যে কাজগুলো করছে বা এই যে কাজগুলো এগোচ্ছে বা হচ্ছে, তার সাথে সাথে একটা মস্ত বড় জিনিস, মস্ত বড় ফ্যাক্টর এটাই যে সবাই খুব ফ্রি. মানে আগেকার যেটা ছিল যে সবসময় তটস্থ হয়ে থাকা, এখন আর সেই জিনিসটা নেই. এভরিওয়ান ইজ ভেরি ফ্রি অ্যান্ড এনজয়িং দেয়ার ওন লাইফ. That is what matters most, I feel. Okay, so next. হ্যাঁ, রাত 10টা অব্দিও লাইফ ফ্রি. আগের বেঁচে ছিল সন্ধ্যে হয়ে পরে সঙ্গে সঙ্গে চলে যেতে হবে বাড়ির মধ্যে, নাহলে বাঘ বেরোবে, ভূত আসবে, এক্সেট্রা এক্সেট্রা অনেক কিছু রয়েছে. এখন আর সেই জিনিসগুলো নেই. লাইফ ইজ ভেরি সিম্পল অ্যান্ড ফ্রি. And this is exactly what happens in all the villages nowadays, and especially এখানে যেরকম সিনারি বলা রয়েছে এক্ষেত্রে তো বটে. ওকে, সো কারোর তাড়া নেই, কেউ হাসেল বাসেল করছেন. তাহলে দেখতে পাচ্ছ এখানে একটা সুন্দর ছোট্ট ওয়ার্ড ইউজ করেছি, ধ্বন্যাত্মক শব্দ যেটাকে বলা সাউন্ড ওয়ার্ডস. হাসেল বাসেল, তারপর হারি ওয়ারি, একটু রাইমিং ওয়ার্ডসও দিলাম. মানে সব রকমের অল্প অল্প ইনগ্রেডিয়েন্টস যদি দেওয়া যায় তাহলে খাবার যেমন সুস্বাদু হয় তেমন লেখাও সেম ওয়েতে বেটার হয়. আচ্ছা, ইভেন 10টার পরে মোটামুটি মানুষজন সেখানে খুব সুন্দর করে মানে ফ্রিলি বসে গল্প গুজব করছে এবং সেখানে শুধু লাফটার, গেইটি এসবই আসছে, মানে তার সাথে অন্য কোনো খারাপ ফিলিংস কিছু. 10 years back when I visited the village, it was just a sleepy hamlet. Hamlet মানে কি? Hamlet মানে হচ্ছে পাড়া বা অঞ্চল. তো 10 বছর আগে যখন লেখক সেই অঞ্চলে ভিজিট করেছিল তখন সে নিমজ্জিত ঘুমন্ত একটা অঞ্চল ছিল. মানে প্রায় বলতে গেলে কিছুই অলমোস্ট ছিল না. মানে 6টা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই সবকিছু বন্ধ, আনাতালে বন্ধ হয়ে যেত এবং সবাই যে যার মতো নিজেদের জায়গায় ফেরত চলে আসতো. Life was not that much attractive. I was amazed at the sea change that has taken over the village. If the development continues at this place, এটা place হবে, এটা place হয়ে গেছে বলে, and if development continues at this place, our countryside will be worth inhabiting for all those desirous of peaceful and healthy living. অর্থাৎ in simple language we can say মোটামুটি 10 বছর আগে যা ছিল এখন জীবন অনেক পাল্টে গেছে. এখন গ্রামের জীবন অনেক বেশি অ্যাট্রাক্টিভ এবং এই সি চেঞ্জ অর্থাৎ এই সমুদ্র প্রবণ চেঞ্জ বা এত মারাত্মক বা ম্যাসিভ চেঞ্জ গ্রামটাকে ভীষণ উন্নত করে তুলেছে. এবং এইভাবে যদি ডেভেলপমেন্ট কন্টিনিউ করতে থাকে তাহলে ডেফিনেটলি একটা সময় পরে এই গ্রামের ইনহ্যাবিটেন্ট যারা বা যারা বাইরে থাকছে তারা যখন এই গ্রামের ইনহ্যাবিটেন্ট হিসেবে আসবে
তাদের desirous livingটা অনেক healthy livingটা অনেক বেড়ে যাবে এবং they will have a better life, they will have better livelihood. So here's where our personal letter is ending with best wishes, yours sincerely, Sheila Das. This এইটুকু। এই হলো আমাদের প্রথম মডেল আনসার বা মডেল আনসার বলো মডেল বলো ফর পার্সোনাল লেটার রাইটিং। এখান থেকে কারো যদি কোথাও কোনো প্রশ্ন থাকে এরপরে আমরা আরেকটা মডেল আনসারে চলে যাব। কামিং টু দ্য সেকেন্ড মডেল বা second personal letter writing model for today's class. Let's first read the topic properly and then we will come to the discussion session of the model answer. Question. Reproduce a letter that your pen friend in New York wrote to you sometimes back about the Occupy Wall Street movement. রাইট। এবার রিপ্রোডিউস মানে কি? রাইটিং। এখানে রিপ্রোডিউস বলতে আমরা এমন কিছু ভাবেন যে নতুন করে তৈরি করতে হবে, নতুন কিছু লিখতে হবে, রিপ্রোডিউস মানে কিছুই না, সিম্পলি রাইট আ লেটার। এবার রাইট না বলে একটা সুন্দর বেটার ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করছে, নাথিং এলস। So definitely all these things are nothing but usage of language and of course choice of better words. Reproduce a letter that your pen friend in New York wrote to you sometimes back about the Occupy Wall Street movement. তার মানে তোমার বন্ধু তোমাকে একটা লেটার লিখেছিল রিগার্ডিং অকিউপাই ওয়াল স্ট্রিট মুভমেন্ট, সেইটাই এখন নতুন করে রিক্রিয়েট করতে বলা হয়েছে। এটা একটু ডিফারেন্ট, সেই জন্যই আমি এটা দিয়েছি। সো আই লাইক টু পুট টু star mark since this particular letter is a little different. Now let's come back to the letter. আচ্ছা 67 পাইন ওয়াক নিউ জার্সি, আমরা প্রথমে অ্যাড্রেস দিলাম, তারপর ডেট দিচ্ছি 10th নভেম্বর 2024 বলেছি, 3 মাস, তারপর কমা, তারপরে বছর, ডিয়ার ফ্রেন্ড। আচ্ছা ডিয়ার ফ্রেন্ড দিয়েছি, এখানে অনেকের নাম, নিজের নাম বা যাকে লিখছে তার নামটা রিভিল বা এন্ডিং করতে চায় না, while they are officially writing the letter, যেটা personal letter হোক চাই letter হোক। So you can write in this way also, but yes, you can write your any name also, but you have to make this, we have to mark this that it has to be a pseudonym in general. I agree with you that what you are reading about Occupy Wall Street movement is true, but it is not the whole truth. First, there is no need to entertain or alarmist views of the economic slowdown affecting America. The protesters are none else but those who are trying to focus attention on increasing inequality generated by proxy capitalism. আচ্ছা, মানেগুলো কি? তো মানেগুলো বলে দিই একবার। তো ধরো এমন কোনো বিষয় লিখতে দেওয়া হলো যেটার কোনো মানে জানা নেই বা যেটার হয়তো মানে সিউডো একটা এক্সিস্টেন্স রয়েছে, ঠিক যেমন এখানে দিস ইজ বেসিক্যালি ওয়াল স্ট্রিট মুভমেন্ট অকুপাই। আমরা এখানে অরিজিনালি যদি ধরো এমন কেউ লিখে যে এই বিষয়ে কিছু জানে না বা তাড়াতাড়ি পুরো ব্যাপারটা আর্ন করা নতুন, সামথিং অ্যাবসলিউটলি ডিফারেন্ট, সামথিং অ্যাবসলিউটলি কামিং আউট ফর দ্য ফার্স্ট টাইম, তাহলে তখন সেক্ষেত্রে কি করা হবে? Nothing, very simple and easy to find out. We have to definitely we need to keep this in mind যে আমরা যতই ব্যাপারটাকে সিউডো করার চেষ্টা করি লেখায় যেন ব্যাপারটা সিউডো ফিলিংটা না আসে, লেখায় যেন এটা সুস্পষ্ট থাকে যে আমরা খুব প্রমিনেন্টলি এমন ভাবে সিউডো সিউডো নামটাকে বা সিউডো ওয়ার্ডটাকে বা সিউডো অ্যাক্টিভিটি যেটা বলে সেটাকে এমন ভাবে প্রোক্লেম করছি, এমন ভাবে পোর্টেন্ট করছি অ্যাজ ইফ ইট ইজ রিয়েল। সো সিউডো নেম, সিউডো অ্যাক্টিভিটি, সিউডো ইনসিডেন্ট যাই দেওয়া হোক না কেন, এইটা কিন্তু আমাদের শুধুমাত্র ফর রাইটিং, বাট লেখার মধ্যে এমন করে আমরা লেখার জালটা বুনবো এটা যেন একবারের জন্য মনে না হয় যে আমরা স্পেসিফিক্যালি কোনো পার্টিকুলার ইনসিডেন্টের জন্য মানে সিউডো নাম দিয়ে ইনসিডেন্ট বানিয়ে লিখছি, ওটা মাথায় রেখে লিখতে হবে, সেই জন্যই রাইটিং ইজ গিভেন।
সো এখানে বলা আছে, হ্যাঁ, আই এগ্রি উইথ ইউ দ্যাট ইউ আর রিডিং অ্যাবাউট অকিউপাই ওয়াল স্ট্রিট মুভমেন্ট, ইটস ট্রু, বাট সবটা সত্যি জানাটা দরকার। তুমি যেটা জানো সবটা হয়তো সত্যি নয়। প্রথমত ব্যাপারটাকে এতটাও বেশি মাথা ঘামানোর ব্যাপারটাতে এতটাও বেশি মাথা ঘামানোর দরকার নেই, এতটাও বেশি অ্যাটেনশন দেওয়ার দরকার নেই, এবং এইভাবে ব্যাপারটাকে দেখার দরকার নেই যে এটা আমেরিকার ইকোনমিটাকে স্লো ডাউন করছে, এরকম কিছু ভাবারই কিছু নেই, কারণ এরকম কিছু ঘটছেই না। The protesters are none else but those who are trying to focus attention on increasing inequality generated by proxy capitalism. অর্থাৎ কারা এই কাজটা করছে, কারা এই জিনিসটার উপর এই জিনিসটা করছে, protesters গুলো কারা? Those who are focusing their attention on increasing inequality generated by proxy capitalism. যারা মেনলি এই ইনইকুয়ালিটি ব্যাপারটাকে ভীষণভাবে চাগার দিয়ে হচ্ছে, এই ইনইকুয়ালিটি ইনইকুয়ালিটি ব্যাপারটাকে অত্যন্তভাবে মাথা চাগা দিয়েছে বা মাথা চাগিয়ে দিয়েছে, তারাই বেসিক্যালি এই ব্যাপারটাকে মানে ইন্টেনশনালি তৈরি করেছে, ইন্টেনশনালি ক্রিয়েট করেছে। দ্য অ্যালার্মিস্ট ভিউ, এটা একটু ডিফারেন্ট, একটু ডিফিকাল্ট আমি বলবো না, একটু ডিফারেন্ট। তোমাদের এরকম লেভেলের হয়তো খুব কম আসে, বাট হ্যাঁ ডেফিনেটলি when you are practicing a higher level বা advanced level writing বা advanced level question, of course it is always useful and helpful. I I think in this way this is always helpful. Well, the alarmists view that the protesters are out to destroy American political and economic system in spaces. অর্থাৎ এই যে একটা জিনিস যেটা ছড়িয়ে পড়েছে যে এরা এই প্রোটেস্টাররা পুরো আমেরিকার সমস্ত সোশ্যাল পলিটিক্যাল ইকোনমিক সবকিছু সিস্টেমকে ধ্বংস করে দেবে, সবকিছু শেষ করে দেবে, এই জিনিসটা একদমই ঠিক না, এই জিনিসটা একদমই ভুল, এই জিনিসটা একদমই বেসলেস একটা জিনিস, এটা কোনো রিয়েলিস্টিক তো একদমই নেই, করিয়ে দেওয়া হয়েছে। What's more, the Occupy Wall Street movement might have died in infancy but for the thoughtless strategy of the police officials to deal with the protesters. However, one thing is certain that the Occupy protesters are not anti capitalists. Asian countries obsessed with the philosophy of socialism would not perceive the mindset of American have nots. They are not complaining against capitalism. অর্থাৎ এরা ক্যাপিটালিজমের against গিয়ে কিছু করছে তা নয়, in general they are working for it, কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে the strategy that they took, it made them reverse, like made them anti. There are not just rabble rousers at Occupy Wall Street. However, one fact cannot be ignored, that there is something wrong with a system if it allows one to grab more than one's fair share. Too much inequality can harm the efficient operation of the economy and result in poor economic growth. অর্থাৎ অতিরিক্ত পরিমাণে যদি ব্যাপারটাকে সরিয়ে দেওয়া হয়, পাঠিয়ে দেওয়া হয়, ইগনোর করা হয়, definitely it is going to affect the system highly and adversely. If it allows one to grab more than one's fair share, too much inequality can harm the efficient operation of the economy and result in poor economic growth. Yes, there is potential threat to our capitalist system, but those protesters are not anarchists. হ্যাঁ, যারা এই বিষয়টাকে প্রোটেস্ট করছে তাদের থ্রেট আছে, তাদের রিস্ক আছে, বাট তার মানে এই নয় তারা প্রত্যেকে anarchist. There is no such evidence or information regarding this. So what are you reading in newspapers is a distorted view of our economic crisis. অর্থাৎ তুমি খবরের কাগজে পাতা যেটা পড়ছো সেটা আমাদের economic ক্রাইসিসটার একটা distorted view ছাড়া কিছু না। There are crises where there is no breakdown of economic system on capitalism. হ্যাঁ, ক্রাইসিস আছে ঠিকই, বাট ইকোনমিক সিস্টেম, ক্যাপিটালিজম ইকোনমিক সিস্টেমটা যে ভেঙে পড়ে গেছে এরকম কোনো ইমেজ হয়নি। অর্থাৎ যেটা বললো যতটা না হয়েছে তার থেকে অনেক বেশি ব্যাপারটাকে intentionally create করা হয়েছে in simple language. So what are you reading in newspaper is just a distorted view of the economic crisis. There are crises where there is no breakdown of economic system on capitalism. Rather, these protests are a wake-up call to oust
running from capitalism and restore equality and economic justice right now. It is good to hear that in India are doing well, and I'm sure that your country is well equipped to meet with the situation. অর্থাৎ তুমি ইন্ডিয়াতে এই বিষয় আছো এবং এই বিষয়ে যে ভালো আছে এটা ভেবে আমার ভালো লাগছে এবং আশা করছি তোমরা বা ভারতে যারা তোমরা রয়েছো তারা এই বিষয়টাকে বাজেভাবে দেখবে না, ব্যাপারটাকে পজিটিভলি ভালোভাবে দেখার চেষ্টা করবে এবং এরকম সিচুয়েশন পড়লে এরকম সিচুয়েশন পড়লে তোমরা ওয়েল ইকুইপড হবে এটাই আশা করব। With best wishes, yours sincerely, Shweta. Bas, here's where your personal letter ends. এই লেটার রাইটিংটা আমি তোমাদের দেখালাম এই কারণে যাতে এই মাইন্ডসেটটা তৈরি হয় যে হাউ টু ক্রিয়েট আ রাইটিং বা হাউ টু বাইন্ড আপ আ রাইটিং which is very important. এই লেখার বাইন্ডিং হওয়াটা খুবই এসেনশিয়াল, কারণ বাইন্ড আপ প্রপারলি যদি না হয় সরি বাইন্ড আপ প্রপারলি যদি না হয় তখন অটোমেটিক্যালি মানে লেখার ইন্টারেস্ট হারিয়ে যাবে। রিডার, সেটা টিচার হোক বা যেই হোক, reader will lose that certain interest and automatically it is going to affect directly on the marks. সেই জিনিসটা জন্য ব্যাপারটাকে একটু মাথায় রাখতে হবে যে আমরা বাইন্ডিংটা কিরকম ভাবে করছি। এটা শুধু লেটার রাইটিং এর ক্ষেত্রে নয়, এর আগে আমি তোমাদের রিপোর্ট রাইটিং এর ক্ষেত্রে বলেছিলাম যে বাইন্ডিং ইজ রিয়েলি ভেরি 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 ক্রুশাল, ভেরি যত ভালো বাইন্ডিং হবে লেখার মান তত বাড়বে and automatically marks তত বেশি। একদম সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজ। I hope this letter is also clear to all of you. Well, এবার আমরা আমাদের থার্ড লেটার রাইটিং এর ক্ষেত্রে যাব and let's see এরপরে লেটার রাইটিং এর টপিক কি। ওকে, okay, coming to our third letter topic. Okay, Sharon and Arpati, very fine. All right. So, coming to the third and last personal letter writing topic for today's class, let's read the topic first. You have completed MSc Chemistry, মানে MSc টা chemistry পড়ছো সেটা মেনশন করা আছে। You have completed MSc and your father is posted in Bombay. Inform him of your splendid success in the examination and seeking his advice on taking up suitable career. অর্থাৎ তুমি কেমিস্ট্রিতে এমএসসি শেষ করে ফেলেছো, ইউ হ্যাভ ডান মাস্টার্স ইন কেমিস্ট্রি এবং তোমার বাবা বোম্বেতে পোস্টেড হয়েছে, অফকোর্স which is going to be a separate place, না হলে পরে পোস্টিং এর কথা এইভাবে ডেফিনেটলি করতোই না। এবং তুমি তাকে এটাই জানাও যে তোমার অসাধারণ একটা সাকসেস হয়েছে, তুমি খুব ভালো পারফর্ম করেছো, you have got a very good result, you have scored very well, and just ask his suggestion in taking opinion regarding choosing the perfect career. অর্থাৎ career wise তোমার এরপর কি করা উচিত বা কোন দিকে যাওয়া উচিত সেটা নিয়ে তার কাছ থেকে সাজেশন নেওয়া হচ্ছে। So this is exactly what this letter is all about. এরপরে আমরা লেটারটা পড়বো and then we will make an idea regarding what we should write and what not. সবার প্রথমে আমরা একটা অ্যাড্রেস লিখছি 250 by C, Yamuna, যেটা is a normal way, normal procedure of writing, normal rules of writing address. Raipur, লিখলাম address, then date দিচ্ছি 19th June, 2024. Dear father, এবার বাবার নাম নিশ্চয়ই নাম্বার করে লিখবে না, ডিয়ার সতীশ, ডিয়ার মহেশ, ডিয়ার কাঞ্জিলাল, কেউ নাম ধরে রাখে না বাবা সেই। So definitely বাবাকে লেখা হচ্ছে, তো সেই জন্য এখানে বলা হচ্ছে dear father. So, dear father, I informed you on telephone about my success in chemistry in MSc in chemistry last night. In chemistry লিখতে পারো বা ব্র্যাকেট chemistry লিখলেও হয়ে যায়, chemistry তে মাস্টার শেষ করেছো। in chemistry বা on chemistry শব্দটা কেন আমরা বারবার ইউজ করছি না, কারণ এটা এক্সপেক্টেড যে বাড়ির লোক ডেফিনেটলি জানবে যে তার ছেলে বা তার মেয়ে যখন কেমিস্ট্রি মাস্টার্স করছে তো কোন ল্যাঙ্গুয়েজে বা কোন সাবজেক্টে মাস্টার্স করছে এটা বাড়ির লোকের জানাটা স্বাভাবিক। সো বারবার এমএসসি অন কেমিস্ট্রি এই কথাটা লেখার আমাদের প্রয়োজন নেই।
আচ্ছা, এটা থ্যাংক ইউ হবে দ ইউ হয়ে গেছে, দিস জাস্ট আ স্মল টাইপিং। Thank you for your congratulations and blessings. Father, I understand very well that could have not have achieved this success with distinction without your trust in me and moral support, which you and mother have always extended to me. অর্থাৎ আমি অতি অবশ্যই এটা মনে করি এবং বিশ্বাস করি যে আমি এই জায়গায় আসতে পারতাম না, বা আমি এই অপরচুনিটিটা পেতে পারতাম না, বা এই স্কোপ অ্যাচিভ করতে পারতাম না তোমাকে বা মাকে ছাড়া। মা আর তুমি যদি না আসতে, মা আর তুমি যদি না আসতে, in the sense না সাপোর্ট করতে, মা তোমার আমার প্রতি ভরসা বিশ্বাস যদি না থাকতো, মার ভরসা বিশ্বাস যদি না থাকতো, তাহলে ডেফিনেটলি এই সাকসেসটা আজ আমি কিছুতেই পেতাম না। Now I would like to seek your advice as to which career I should take up now. Very few options are available. I should join, অর্থাৎ এখন আমি তোমার থেকে এই সাজেশনটা দিতে চাই যে আমার এই মুহূর্তে কোন দিকে যাওয়া উচিত, কোন অপশন, কোন ক্যারিয়ারটাকে আমার ফোকাস করা উচিত, কোন ক্যারিয়ারের পথে চলা উচিত, বা which is most suitable for me right now. Very few options are available, of course. I should join some manufacturing organization as a chemist. Otherwise, I have also an option to undertake sugar or alcohol technology training at Kanpur. অর্থাৎ আমি যে কোনো কোম্পানি ম্যানুফ্যাকচারিং এ জয়েন করতে পারি, বা আমার কাছে সুগার বা অ্যালকোহল টেকনোলজি সেই বিষয়ে ট্রেনিংও নিতে পারি কানপুর থেকে। This is highly valued qualification in sugar and alcohol manufacturing industry. অর্থাৎ অ্যালকোহল আর সুগার এই দুই ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি সবসময় খুব ভ্যালুয়েবল আছে এবং খুব হাইপে চলে সবসময়, কারণ অ্যালকোহলের একটা ক্রেজ মানুষের মধ্যে এক রকমের, আর সুগার আর ময়দা, আমি এটা পার্সোনালি বলছি, ময়দার কথা এখানে আমি মেনশন করি। Sugar and alcohol industry is always on high. By obtaining this degree, I am sure I can establish myself in private sector very securely. এই ডিগ্রিটা পাওয়ার পরে আমি এই বিষয়ে ভীষণই কনফিডেন্ট হয়েছি যে আমি প্রাইভেট সেক্টরে অতি অবশ্যই খুব ভালো একটা জায়গা পার্টেন করতে পারবো। It is a matter of 2 years of education more. Of course, financial aspect has to be considered by me. আরো মানে 2 বছর পড়েছি, সো আমার কাছে ডেফিনেটলি এটা একটা ম্যাটার করে যে এই যে দুটো বছর আমরা পড়েছি, এই যে একটা ফিনান্সিয়াল কনসিডারেশন এসেছে, একটা ফিনান্সিয়াল কনসিডারেশনের জায়গা তৈরি হয়েছে, তো এইটাকে তো মাথায় রাখতেই হবে। I will not likely to be a burden anymore on family resources. আর বেশি বা এরপরে আর আমি ফ্যামিলির কাছে বার্ডেন বা ফ্যামিলির উপর নির্ভরশীল নিজেই হতে চাই না। And I don't want to be a part of this dependency anymore. Okay. I am aware that we are planning to marry Ritu this winter. Raj is also a brilliant student who has an ambition to become a doctor. I am aware of the financial constraints. Therefore, I have to act as you think best is in the interest of the family. Best in the interest of the family. আচ্ছা, অর্থাৎ পরিবারের ঋতু আরেকটা মেয়ে, তো আমি জানি ঋতুর বিয়ে তোমরা যেতে চাইছো রাজের সঙ্গে। রাজও খুব ভালো একজন মানুষ এবং রাজার একটা লাইফে অ্যাম্বিশন আছে, সে একজন ডক্টর হতে চায়। হি ইজ আ ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্ট টু, এবং সামনে বিয়েতে ডেফিনেটলি প্রচুর খরচ হয়, তো সো ডেফিনেটলি যখন ফিনান্সিয়াল কনস্ট্রেন্টটা বাড়ছে অটোমেটিক্যালি, ইট ইজ কোয়াইট অবভিয়াস যে ফিনান্সিয়াল কনস্ট্রেন্টটা যদি এত পরিমাণে বাড়তে থাকে, একটা বার্ডেন সিচুয়েশন, একটা বার্ডেন টাইম সিচুয়েশন আপনি আপ চলে আসে। দেয়ারফর এইভাবে ব্যাপারটাকে দেখা উচিত, বা এইভাবেই ব্যাপারটাকে মানা উচিত যে আমরা যেন, আমি যেন তোমাদের কাছে আর বার্ডেন না হয়ে থাকে, আমি যেন তোমাদের কাজে লাগে, আমি যেন তোমাদের ফিনান্সিয়ালি একটা হেল্প করতে পারি, বা একটা রেসপন্সিবিলিটি নিজের ঘাড়ে নিয়ে নিতে পারি, which is very important. If you wish me to share your financial burden, I can also get a job in Rampur distillery as a chemist right now.
তুমি যদি তোমার ফিনান্সিয়াল বার্ডেনটা আমার সাথে শেয়ার করো, বা তোমার কি প্রয়োজন, টাকা কি অবস্থা চলছে, আর্থিক অবস্থাটা সংসার কি রয়েছে, এই বিষয়গুলো যদি আমার সঙ্গে শেয়ার করো, তাহলে আমি এই মুহূর্তে রামপুরে একটা ডিস্টিলারি জায়গাতে কেমিস্ট হিসেবে জয়েন করতে পারি। সো ডেফিনেটলি তার জন্য তোমাকে আমাকে শেয়ার করতে হবে সবকিছু, কি হয়েছে না হয়েছে, বা ফিনান্সিয়াল কোনো বার্ডেন আদৌ আছে কিনা, and then accordingly I can come up come across to help you. I hope you will guide me in order that we all may be a happy family in the long run. With regards from Ritu and Raj, yours affectionately Shardul Datta. অর্থাৎ আমি এটা বিশ্বাস করবো যে তুমি নিশ্চয়ই আমাকে এই বিষয়টাতে হেল্প করবে। ইউ উইল ট্রাস্ট মি, তুমি আমাকে এই বিষয়ে বিশ্বাস করবে এবং বিশ্বাস করে নিয়ে এই জায়গাতে আসবে, এবং বিশ্বাস করার ফলে you will come out with the conclusion of seeking help, financial help from me, sharing your financial burden with me, and accordingly it will proceed. So this is exactly where our personal letter writing is ending. আমাদের থার্ড লেটার রাইটিং এখানেই শেষ হচ্ছে। আশা করি প্রত্যেকের কাছে ফরম্যাটটা ক্লিয়ার হয়েছে, বেসিক মানেটা ডিপ ডিটেলসে পুরো জায়গাটা আশা করছি ক্লিয়ার হয়েছে। আবার একটাই জিনিস বলছি, এর আগেও বলেছি আবারও বলবো, খুব হাইফাই ভোকাবুলারি দিয়ে একদম স্ট্রং ওয়ার্ডস দিয়ে ইউজ করতে মানে লিখতে হবে এরকম কোনো মানে নেই। একদম সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজেও লিখতে পারো। প্লেন সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজে লেখাও ইজ অলওয়েজ সাটল, অলওয়েজ কনসিডার্ড অ্যাজ ভেরি এলিগেন্ট, কিন্তু ভুল মানে স্ট্রং ওয়ার্ড দিতে গিয়ে ভুল ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করা ইজ নেভার a good option. So I think I have made myself quite clear to all of you. That's all for today. তোমাদের যদি কারোর কোথাও কোনো confusion, question বা doubt থাকে, feel free to ask us. You can write down your doubts in the live chat section, which I'm checking almost every second. বা যারা recorded video দেখছো তারা সেটা আমাদের ইউটিউবের লাইভ ভিডিও না হলে ইউটিউব ভিডিও কমেন্ট সেকশনে গিয়েও তোমাদের কনফিউশনের বিষয় অবশ্যই জানাতে পারো। Well, that's all for today. তোমাদের সঙ্গে আমার আবার দেখা হচ্ছে আগামী সোমবার ঠিক সন্ধ্যে 6টায়। Thank you everyone and